Stellen sich in Welt vor, sie Beginn der 20 Jahrhunderts. Europa, oft im Gipfel seiner Macht. Gültige Imperien, das Deutsch, das Österreichische Gerisch, das Russisch und das Britisch, spannten sich über den Globus. Die Stadt pulsierten vor Leben. Die Industrie boom und der Fortschritt schienen aufhaltsam. Doch unter dieser glänzenden Oberfläche brodelte es. Ein kompliziertes Netz aus Allianzen, Rivalitäten und nationalen Stolz spannt sich immer fester. Die Nation rustet auf. Eberzog von ihrer eigenen Stark und misstrauisch gegenüber ihren Nachbarn. Es war ein Frieden, der auf einem Pulverfass gebaut war. Und dann, am 28. Juni 1914, in der staubigen Stadt Sarajevo, fiel ein Schuss. Der Erbe des österreichischen Throns, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Frau Sophie wurden von einem serbischen Nationalisten ermordet. Dieser Akt der Gül-Warderfunk. Der das Pulverfass der Explosion bracht, in einzelnen Kugel, abgefeuert aus einer Pistole, setzt die Kettenreaktion in Gang. Die Welt unwiderruflich in den Akron stürzen soll, was als lokale Kreis begann, eskalierte mit rasender Geschwindigkeit, Streichungen. Unterstützt von Deutschland, stellt Serbien ein unannehmbares Ultimatum. Russland, der Beschützer Serbiens, mobilisiert seine riesige Armee. Deutschland erklärt daraufhin Russland und dessen Verbündetem. Frankreich den Krieg, als Deutsche Truppen durch das neutrale Belgien marschierten, Frankreich anzugreifen, trat Großbritannien in den Konflikt ein. Innerhalb weniger Wochen standen sich die Mittelmächte und die Alliierten in einem Krieg gegenüber. Dessen Ausmacht sich niemand hat vorstellen können. Die Diplomatie hat versagt. Der Dominoeffekt waren aufhaltsam. Die anfängliche Kriegsbegeisterung verflog schnell in der brutalen Realität der Westfront. Soldaten gruben sich in ein loses Labyrinth aus Schützengräben ein, das sich von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze erstreckt. Das Leben dort war ein Hellhaus. Schlamm, Stacheldraht und ständigem Artillerieführer. Der Tod war ein allgegenwärtiger Begleiter. Neue, schreckliche Waffen kamen zum Einsatz. Maschinengewehr, die Männer und sekundential Niedermittel, Giftgas, das lautlos durch die Grabenkrog, und riesige Panzer, die über das Niemandsland walzten. Es war ein Krieg der Zermürbung, in dem die Menschlichkeit auf, der Streck blieb. Doch dieser Krieg war nicht nur in Europa geführt, es war der Erste Weltkrieg. Global Konflikt, die Imperien mobilisierten Truppen aus ihren Kolonien in Afrika, Asien und dem Pazifik, gekämpft wurden den Westen den Nahen Ostens, auf den Ebenen Osteuropas und auf den Weltmeeren. Versenken Handelsschiff und brachten den Hunger in die Heimatfront. Flugzeug, in brand new Technology, lieferten sich Dual am Himmel und warfen Bomben auf Stadt. Über 70 Millionen Menschen wurden unter Waffen gerufen. Und der Krieg verschlang das Leben von Soldaten und Zivilisten gleichermaßen. Nach 4 Jahren unvorstellbaren Leidens begann die alte Weltordnung zusammenzubrechen. In der Heimatfront führten Hunger und Entbehrung zu. Unruhen. In Russland stürzt die Revolution 1917 den Zaren und führt zum Aufstieg der Bolschewiki. Das riesige Osmanische Reich sehr viel unter dem Druck einer Aufstand und guter Angriff. Das Habsburgerisch, Streichungen, Zerbrück und seine ethnischen Einzelteile, und schließlich, im Herbst 1918, kollabierte auch das Deutsche Kaiserreich, wir Großimperien, die Jahrhundertelang die Landkarte geprägt hatten, waren gefallen. Die Weltordnung war für immer währender. Am 11. Tag des 11. Monats 11 morgens im Jahr 1918 verstummten endlich die Waffen. Die Soldaten kletterten aus ihren Graben, ungläubig, dass das 10 vorbei war. Auf den Straßen von Paris, London und New York ward gefeiert, Dr. Frieden. Der im Spiegelsaal von Versailles diktiert ward, war kein Frieden der Versammlung. Der Vertrag von Versailles gab Deutschland und seinen Verbündeten die Einheit am Krieg. Und bereit in urgent Reparationen auf. Statt Heiling zu bringen, seit dieser Frieden den Samen für zukünftigen Groll und den unbändigen Wunsch nachtrage, der sogenannte Krieg, der all Krieg beenden sollte, hat sein Versprechen oft tragisch gebrochen. In Italien und Deutschland und nutzten charismatische Demagogen wie Mussolini und Hitler, die wirtschaftliche Verzweiflung und die nationale Demütigung, in die Match zu kommen. Sie versprachen, Deutsch und von Versailles zu tilgen, unter Nationen zu neuer Grade zu fahren. Die Schatten der Großen Krieges legten sich über Europa. Und bereiten die Bund für einen noch verheerenderen Konflikt, nur 2 Jahre später, hielt Ernern und still Friedhof, mit den losen Reihenwehr Crews und die Mondblumen auf den Feldern Flanderns und Ivor Lorraine. Generation, der Erste Weltkrieg hat tief Narben in der Seele Europas hinterlassen, die bis heute spürbar sind. Sein Echo ist in man und Erinnerung daran, wie schnell Ordnung ins Chaos stürzen kann und wie zerbrechlich der Frieden ist. Es ist in Lehr, die wir niemals vergessen dürfen.
When you dies Geschichte hat, dann lasst ein like die, teilt das Video in Abonnier. Unseren Kanal für mehr Einblick in die Ereignis, die uns sehr Welt gefirmt haben. Dank fürs Zuschauen.